নিজ মোবাইল ক্যামেরায় নিজের জীবনের শেষ মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করলেন দেশে তানভীর। উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে মোটরবাইক দুর্ঘটনা। গোপালগঞ্জে বাসের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে 2 মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। Some people love to say it. Motorcycle will kill you someday. Some even call it the devil's wheels. রিপোর্ট অনুযায়ী 2024-এর রোড অ্যাক্সিডেন্টে 7,294 জন তাদের প্রাণ হারায়। 6,927টি ছিল রোড অ্যাক্সিডেন্ট, আর এর মধ্যে 731টি ছিল মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট। এখন বাইক বাদ দিয়ে হাঁটতে চাচ্ছেন? এই লিস্টে 1535 জন পথচারীও ছিল। And still, some people choose to be like this. রিক্সা, অটো, সিএনজির মতো থ্রি হুইলার্সগুলো গত বছর 1392 জনের প্রাণ নিয়েছে। অ্যান্ড দিজ আর জাস্ট রিপোর্টেড নাম্বারস। বাস, মালবাহী গাড়ি, লঞ্চ, মাইক্রোবাস, নসিমন, করিমন এসব তো বাদই দিলাম। So yes, motorcycles are dangerous. বাট সো ইজ ওয়াকিং, সো ইজ কমিউটিং, So is existing. কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লাস্ট ইয়ার আওয়ার কান্ট্রি উইটনেসড 26,659 ফায়ার ইনসিডেন্টস, আর 140 জনের মধ্যে 2 জন ফায়ার ফাইটারও তাদের প্রাণ হারায়। The truth is we can't escape all risk, but we can decide how we face it. Why do we ride such a death machine, knowing all the risk? But এই ফ্রিডম জিনিসটা কি? ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, জাবির needs to go home by Maghrib, but my mom is happy if I'm home by dinner. ব্যাপারটা আপেক্ষিক, কিন্তু একটা মিল আছে। When we ride our ride, slowly every other worry disappears. Like the frame of the cycle or the bike's instrument cluster. The only thing we are left with is the feeling of being free. It's intangible, like your CGPA. You simply cannot touch it. এখন অনেকে এটাকে addiction বলে, but monetary addictions like gambling release dopamine, makes you excited. But losing brings you to an instant crash. In today's world, 5 out of 10 top causes of diseases are mental health related issues. It's like we are constantly fighting a war in here. So if a youngster is addicted to motorcycle, isn't it a far healthier addiction than many others out there? At least a Jarkona border থেকে better. This isn't the way we should stay connected to the world all the time. And আমি আপনাকে নিউরোলজিক্যাল স্টাডি দেখাতে পারবো যেখানে বলা হয়েছে রাইডিং মোটরসাইকেল বুস্ট ফোকাস, রিলিভ স্ট্রেস লাইক লাইট এক্সারসাইজ। Because on two wheels, we chase more than just roads. We chase stories, moments, and places we've never been. But beyond the scenery and the destination, it's the people we meet, the brotherhood we build, a connection forged by the ride that might have never happened otherwise. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. Sorry. So whatever you do, don't discourage them. Encourage using certified safety gears. Tell them why they need a certified riding jacket, a good certified riding boot, certified riding gloves, and definitely a very good certified helmet. And it's very important to make people understand that এই জিনিসগুলো can reduce the risk of riding. Because I remember a debate taking place in my house between me and my father how risky the motorcycle is, and I was trying to convince him how I can be a safe rider as well. Our safety gear পাশাপাশি আছে improving road sense and doing pre-ride safety inspection. And maintain the ride that carries you. I'm a believer in preventive maintenance, মানে ছোট ছোট মেইনটেনেন্স যেগুলো আপনাকে বড় ধরনের সমস্যা অ্যাভয়েড করতে হেল্প করবে. Do this small maintenance and it will take you a long way. So riding is not just only about freedom or fun. It's about whatever it takes to live and ride another day.
আসসালামু আলাইকুম গরু